mga kamudjol, gagawa kami ng halip aking gagawin mga kamudjol and welcome back to my YouTube channel at welcome Pinay Sisters TV. Magandang dilag. So for today's video is asa to? Eskwelahan with my cover cards. Hi guys! Hi food! Hi namin! Hi! So mga classmates na hot guys nga. Love na hot. Sure, love! Introduce me, Nick. Okay, introduce mo. Arvin Nani? Gaminero. Hi guys! Nani? Guys, Maya J. Pagaw! And Francis. Nani? Francis! Sana all. Ay napunta. Namin Facebook. Ipaila-ila sa naho ninyo. Ang mga friends. Facebook, Maya J. Pagaw. Dapat mo, Jim! Jim! Hi. Nani? Hi. Ako Budoy. Ay guys, ako si Natoy. So guys, kada may mag-practice ni natilain. Ako si Natoy. Nating gigong malain. Hangap. Asa ta padong. Padong sa imong heart. Yeah. Wow. Ugot William. Tumol. Hello guys. So namin mga kapungaw. Kulit na. So guys, namin sa eskwelahan aron tungaw. Nani? Tugna mo. Nawa sa inyong mga conversation. Bakal uyab. O na guys, nako sa elementary school with my Okay. nakita ko pa galing kumapalit niya. Nani? Palit-palihot. Pagkatulador. So guys, na sila on improvement. So ano yung mga kauban kay Jim kayo mo. So guys na mo kuan mi. Basta magsayaw mi. Performance. Hi. Nani? Performance. It's really Kamudjol, this is RoseMarie Galario. Anang Jasper Gamos Caminero. Irwin Caminero. Pilgrim Salmasan. Francis Maring Galientes. And we are the group 3. Ay, group 3? Sakto, 3, go. And we are the group 3. Group 3! Carving capital of the Philippines, here in Laguna. Paete is the original. If you want to discover of all of they have, wonderful Filipino creation. So every time I close my eyes, I see Paete Laguna. Yeah, a different Paete product they have, I swear. The Philippines must be proud for Laguna's Paete. Si Ma'am Rica nga maestra, kitang-kita kagawa, masayahin og bibo nga among ginaidolo. Basin asa pa man ka, wanay kamutana, puno-puno ng good vibes noy nakanay sa iya. May ngiti sa mata, masigat masaya, kay kadagad man siya,
nga sa CHS nagmaestra. Sometimes I lay under the moon, and I think Laguna for their carving. Then I pray, don't take me soon, cause I want to experience Paete. Sometimes in my tears I drown, cause Filipino is creative. So what are you waiting for? Come in Laguna and have some fun. Wood carving, wood carving, wood carving. It is the original. If you want to discover up all they have, wonderful Filipino creation. So every time I close my eyes, I see Paete Laguna. Then I pray, don't take me soon, cause I want to experience Paete. Sometimes in my tears I drown. Wonderful Filipino creation. So every time I close my eyes, I see Paete Laguna. Yeah, a different Paete product they have, I swear. The Philippines must be proud for Laguna's Paete.